We have ignition. Starship heading back to the landing zone. Starbase flight control has confirmed, as you can see on the live video, we are down. The Starship has landed. 테슬라 CEO 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 재사용 가능한 화성 유인 탐사선 스타십 시제품이 지상 착륙에 처음 성공했습니다. 미국의 첫 유인 우주 비행이 성공한 지 꼭 60주년이 되는 날입니다. 높이 50m에 달하는 스타십은 지상 10km까지 이륙했다가 공중에서 1년의 과제를 수행한 뒤 다시 직립으로 착륙했습니다. 앞서 4차례 비행이나 착륙 과정에서 폭발한 뒤 5번째 도전만에 이룬 성공입니다. 착륙 직후 밑부분이 작은 불길에 휩싸였지만 스페이스X의 방송 중계자는 메탄 연료를 사용하는 만큼 드문 일은 아니라며 기술자들이 디자인 문제를 풀기 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다. 이번 시험 성공은 스페이스X가 재활용이 가능한 태양계 탐험 수단을 만들어가고 있다는 데 의미가 있다고 외신들은 전했습니다. 같은 날 스페이스X의 경쟁 업체이자 아마존 CEO 제프 베이조스가 세운 블루오리진은 민간인 승객을 태운 우주 관광 로켓 뉴 셰퍼드를 7월 20일 발사하기로 했다고 밝혔습니다. 60년 전 미국에서 최초로 우주여행에 성공한 앨런 셰퍼드의 이름을 딴 뉴 셰퍼드는 아폴로 11호가 인류 최초로 달에 착륙한 지 52주년 되는 날에 발사됩니다. 6좌석 중 한 석은 경매로 일반인에게 팔아 민간인 우주 관광을 개막합니다. He or she will write him or herself into the history books. Not just of spaceflight, but of history. And on top of that, they're opening the doors for other space explorers to pass through behind them. 탑승객은 우주 경계선인 고도 100km 이상 날아올라 우주와 지구를 바라볼 수 있으며 3분 정도 무중력 상태를 체험한 뒤 내려오게 됩니다. Yeah, we've always enjoyed this incredible thing called space. But we always want more people to be able to experience it as well. So I think this is a great step in the right direction. 스페이스X는 올 연말 민간인 4명을 태운 우주선을 발사하고 버진 갤럭틱은 내년 초 일반인을 대상으로 한 우주 관광을 본격 시작할 예정입니다. T plus 30 seconds, Starship 15 is airborne as we get a view of the 3 Raptor engines as we're powering our way to 10 kilometers altitude in today's test flight. Just past 1 minute into flight, we're through 2 kilometers altitude. All 3 Raptor engines continuing to burn. Next major event, about 1 minute, is we will turn off the first of the 3 Raptor engines. T plus 4 minutes into flight. We've got the views back from the Raptor engines. We get T plus 4 minutes 34 seconds. While we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. We're in the horizontal descent phase now. We're passing 6 kilometers. Now, a reminder, phase that's coming up as we get ready for landing, we will light 3 Raptor engines, flip the vehicle from horizontal to vertical,
If things look good, we will shut down one Raptor engine and then possibly a second one and land on a single engine in the landing zone. 5 minutes into flight, Raptor continuing to descend. We're coming up on 3 kilometers altitude. We have ignition. Starship heading back to the landing zone. And Starbase Flight Control has confirmed, as you can see on the live video, we are down. The Starship has landed. We're going through the safing sequence in the flight computer right now. We'll be back in a moment.